Hola, me llamo Jaime. Hola, me llamo Callie. Juntos somos maestros chefs. Hoy nos estrenamos los buñuelos de España. Sí, una curiosidad es buñuelos están hechas para la Navidad y las fiestas. Primero mezcla la harina, el polvo de hornear y la azúcar. Segunda, hacer agujero en el centro y añadir los huevos. Después añadir la ralladura de limón y canela. Amasar a velocidad a fuego mediano. Adicionar la leche hasta tener la masa perfecta. Cubrir la mesa y dejar reposar durante 30 minutos en un lugar caliente. Calentar aceite a 350 grados Fahrenheit en una sartén profunda. Poner la mesa en bolas y ponerlas aceite caliente. Hola, señora Cruz. No! Cuando se echan y se pongones marrones, retira los buñuelos. ¡Glaciado! Servir un poco de glaciado encima. Tiempo para probar los buñuelos. Tres, dos, uno. Delicioso. Adiós, muchachos. Chase. Oh, I put it up too. This is line. Servir. Callie, you need to take a step back. Whoa. I I can't say it. Yes, you can.